Hello everyone. So in previous sessions, we have seen how to load the file size only which is greater than 0 MB from input to output folder. And then we have seen how to design a pipeline to copy only the latest modified date from input to output folder. So in today's session, in input folder, we have files of various formats and subfolders as well. So if we see, we have here like a CSV file and text files and one subfolder. So the requirement is to, in the output folder, if the file type is CSV, so all the files with CSV should be loaded into a CSV folder in output. Similarly, all the files with text extension should be loaded into a text folder. సో ఇన్పుట్ ఫోల్డర్లో ఉన్న ఫైల్స్ యొక్క ఫైల్ టైప్ ఆర్ ఎక్స్టెన్షన్ని బట్టి అవుట్పుట్ ఫోల్డర్లో మనకి if it is a CSV file, it should be loaded it into a CSV folder, and if it is an text file, all the text files in the input folder should be loaded into text folder. So let's see the algorithm how to design the pipeline. So first of all, we will use here get metadata at folder level to get the list of files and subfolders present in that. So when we use get metadata for the folder, so we will get all the metadata of input folder in a array format. సో ఈ గెట్ మెటాడేటాకి ఎప్పుడైతే మనం ఇన్పుట్ ఫోల్డర్ యొక్క పాత్ ని ఇస్తామో ఆ ఇన్పుట్ ఫోల్డర్ లో ఉన్న ఆల్ ఫైల్స్ యొక్క మెటాడేటా మనకు వస్తుంది. Sorry. So when we use the get metadata for the input folder, ఆ folder లో ఉన్న ఐటమ్స్ చైల్డ్ ఐటమ్స్ యొక్క లిస్ట్ అనేది మనకి అరే ఫార్మాట్ లో వస్తుంది. సో ఫ్రమ్ దిస్ లిస్ట్ ఐ వాంట్ టు ఫిల్టర్ ఓన్లీ ది ఫైల్ టైప్స్ విత్ ఎక్స్టెన్షన్ CSV అండ్ టెక్స్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ సబ్ ఫోల్డర్స్ ఉండొచ్చు అండ్ వేరే ఫైల్ ఫార్మాట్స్ ఉండొచ్చు లైక్ ఎక్సెల్, JSON, etc. So out of all this, I just want to get only the file types with the CSV and text. So in order to achieve that, we have an activity in the ADF called filter. So ఆ ఫిల్టర్ కి ఈ get metadata output child items నుంచి వచ్చిన array list ని ఇచ్చినప్పుడు like this it will check whether that file name is containing CSV or not. So ఏదైతే CSV and text అనేటివి ఆ ఫైల్ నేమ్ లో ఉంటాయో వాటిని మాత్రమే అది ఫిల్టర్ చేసి అగైన్ ఇట్ విల్ రిటర్న్స్ ఇట్ ఇన్ అన్ అరే ఫార్మాట్. సో ఆ ఫిల్టర్ అయిన అరేని మనం ఫర్ ఈచ్ కి పాస్ చేస్తాము. సో వి ఆల్ నో దట్ ఫర్ ఈచ్ అనేది అరేలో ఉన్న ఒక్కొక్క ఐటమ్ కి యాక్టివిటీస్ ని లూప్ చేస్తుంది. సో ఫ్రమ్ గెట్ మెటాడేటా పాసింగ్ త్రూ ఫిల్టర్ మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అనేటివి వస్తాయి. సో ఫ్రమ్ దిస్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇఫ్ ద ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఈస్ CSV, అది మనకి CSV ఫోల్డర్ లోకి కాపీ అవ్వాలి. ఇఫ్ ద ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఈస్ టెక్స్ట్, అది మనకి టెక్స్ట్ ఫోల్డర్ లోకి కాపీ అవ్వాలి. సో బేస్డ్ అపాన్ ద ఫైల్ టైప్ we need to segregate which by using copy activity to which folder it needs to be copied. So in this case either we can use the if condition. So if condition lo manam true or false ఉంటాయి. సో కండిషన్ లో CSV ని చెక్ చేసి ట్రూ అయితే CSV ఫోల్డర్ లోకి, కండిషన్ లో ఫాల్స్ అయితే టెక్స్ట్ ఫోల్డర్ లోకి మూవ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇఫ్ కండిషన్ లో మనకున్న డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే 2 కేసెస్ వర్క్ అవుతాయి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. But when we have multiple cases, then switch activity is much more better.
సో ఈ స్విచ్ యాక్టివిటీలో మనము ఈ ఫైల్ నేమ్‌లో CSV అనేది ఉందా లేదా చెక్ చేస్తాం. సో we will create 2 sub task in the switch activity. సో if it is CSV then అందులో మనం కాపీ యాక్టివిటీ కింద సోర్స్ ఇదిచ్చి సింక్ అనేది CSV ఫోల్డర్ పాత్ ఇస్తాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టెక్స్ట్ కాపీ యాక్టివిటీలో సోర్స్ సేమ్ థింగ్ ఇచ్చి సింక్ కింద టెక్స్ట్ ఫోల్డర్‌ని ఇస్తామనమాట. So this is the algorithm. So here we are introducing filter activity and switch activity. So basically filter is used to filter only the items that will satisfy the condition. So ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ లో నుంచి ఏ ఫైల్ నేమ్ లో అయితే CSV అండ్ టెక్స్ట్ ఉంటుందో వాటిని మాత్రమే ఫిల్టర్ చేసి నెక్స్ట్ యాక్టివిటీకి పాస్ చేస్తుంది. సో ఈ స్విచ్ అనేది ఏంటంటే ఆ ఫైల్ నేమ్ లో ఉన్న ఎక్స్టెన్షన్ బట్టి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ CSV కాపీ యాక్టివిటీ CSV లోకి పుష్ చేస్తది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టెక్స్ట్ కాపీ యాక్టివిటీ టెక్స్ట్ లోకి పుష్ చేస్తది. సో ఇక్కడ సెట్ వేరియబుల్ అనేది మనం ఎందుకు యూజ్ చేసామంటే సో డ్యూరింగ్ ద రన్ టైమ్ కాపీ యాక్టివిటీలో సోర్స్‌ని డేటా సెట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు దానికి మనం వేరియబుల్ ఫైల్ నేమ్ అనేది పాస్ చేయాలి. ఇన్ ఆర్డర్ టు పిక్ దట్ పర్టిక్యులర్ ఫైల్ ఫ్రమ్ ది సోర్స్. సో డ్యూరింగ్ ద రన్ టైమ్ ఆ వేరియబుల్‌కి వాల్యూని మనం అసైన్ చేయడానికి సెట్ వేరియబుల్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. సో నౌ లెట్స్ సీ అవర్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఫోల్డర్స్. So I am into the storage account with practice container. In this I have 2 folders, input and output. So input folder I have the file types with CSV and text, and I also have some subfolder here. And in the output folder it is blank. So during the pipeline execution it should create CSV and text folders, and ఆ CSV ఫైల్స్ అన్నీ కూడా CSV ఫోల్డర్‌లోకి, సిమిలర్‌లీ టెక్స్ట్ ఫైల్స్ అన్నీ టెక్స్ట్ ఫోల్డర్‌లోకి డంప్ అవ్వాలి. So here I am going with a new pipeline and naming the pipeline as file type copy. Based on the file type it should copy. So according to my algorithm, firstly I need to go with the get metadata which is present under this general. So యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ అనేటివి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో హియర్ వి విల్ హ్యావ్ దిస్ హోమ్, ఆథర్, మానిటర్, మేనేజ్. సో మేనేజ్ కింద మనకి లింక్డ్ సర్వీసెస్, ట్రిగ్గర్స్ అనేటివి ఉంటాయి. మానిటర్ కింద మనం ఈ పైప్లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ని మానిటర్ చేయడానికి సెపరేట్ స్క్రీన్ ట్యాబ్ ఉంటుంది. సో ఇన్ ద ఆథర్ వీ హ్యావ్ దిస్ ఫ్యాక్టరీ ADFకి సంబంధించిన అదర్ కాంపోనెంట్స్, అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ద యాక్టివిటీస్. సో మెయిన్ థింగ్ ఈస్ సో ఈ పైప్లైన్ ని డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ వి క్లిక్ ఆన్ ద వైట్ స్పేస్ ఇవి మనకి జనరల్ గా 4 ట్యాబ్స్ పాపులేట్ అవుతాయి. పారామీటర్స్, వేరియబుల్స్, సెట్టింగ్స్ అండ్ అవుట్పుట్. సో పైప్లైన్ రన్ అయ్యేటప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ ని మనం అవుట్పుట్ లో చూడొచ్చు. అండ్ ఇఫ్ వి క్రియేటెడ్ ఎనీ పారామీటర్స్ ఆర్ వేరియబుల్స్ ఎట్ పైప్లైన్ లెవెల్ వీ కెన్ సీ దెమ్. ఎప్పుడైతే మనం ఆ పర్టికులర్ యాక్టివిటీని క్లిక్ చేస్తామో ఆ యాక్టివిటీకి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ట్యాబ్స్, సెట్టింగ్స్ కనిపిస్తాయి అన్నమాట. సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో వైట్ స్పేస్ లో క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇవి కనిపిస్తాయి. ఏదైనా యాక్టివిటీని మనం హైలైట్ చేసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ యాక్టివిటీకి సంబంధించిన ట్యాబ్స్ మనకి పాపులేట్ అవుతాయి. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద runtime status, you just click on that white space. So I click on this get metadata. సో ఫోల్డర్ కి సంబంధించిన మెటాడేటాని నేను ఫెచ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఐఎమ్ నేమింగ్ ఇట్ యాస్ ఫోల్డర్ మెటాడేటా. అండ్ సెట్టింగ్స్, సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ది డేటా సెట్ సిన్స్ మై స్టోరేజ్ ఈస్ ADLS అండ్ బైనరీ ఫార్మాట్. సో డేటా సెట్ అండర్స్కోర్ folder metadata. So I am choosing the linked service. సో ఏ ఫోల్డర్ కి సంబంధించిన మెటాడేటా నాకు కావాలి అనేది ఐ విల్ మ్యాప్ ఇట్ హియర్. సో ఇన్పుట్ ఫోల్డర్ ని మ్యాప్ చేసాం. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఇన్పుట్ ఫోల్డర్ వాట్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ చైల్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్, చైల్డ్ ఐటమ్స్. సో లెట్స్ వాలిడేట్ టిల్ హియర్.
no errors were found. Click on close and run it in the debug mode. Okay, so debugging చేసేటప్పుడు మనకి ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, if you click on white space of this pipeline design, you can see this from the output. You can see ఇప్పుడు యాక్టివిటీ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనం అవుట్పుట్ స్టేటస్ ని చూడలేం. సో దిస్ టూ యూజర్ ఇంటరాక్షన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో వైట్ స్పేస్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు అండర్ ద అవుట్పుట్ వీ కెన్ సీ. సో ఇక్కడ సక్సీడెడ్ అయింది కాబట్టి మనకి ఇట్స్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్. అదే ఫెయిల్యూర్ అయితే మనకి రెడ్ కలర్ లో వస్తుంది. సో రెడ్ కలర్ లో వచ్చిన తర్వాత హియర్ వి ఏ మెసేజ్ ఐకాన్ విల్ గెట్ పాపులేటెడ్. సో దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది వస్తుంది. బేస్డ్ అపాన్ ద ఎర్రర్ మెసేజ్ వీ కెన్ ట్రబుల్ షూట్. అండ్ ఈ యాక్టివిటీకి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అనేది ఈ ఐకాన్స్ ద్వారా వస్తాయి. సో హియర్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ద అవుట్పుట్ అండ్ కాపీయింగ్ అండ్ పేస్టింగ్ ఇట్ హియర్. సో ఆ ఇన్పుట్ అనే ఫోల్డర్లో చైల్డ్ ఐటమ్స్ కింద ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వచ్చాయన్నమాట. సో వీ హ్యావ్ ఫైల్స్ విత్ CSV అండ్ టెక్స్ట్, అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టైప్ విత్ ఫోల్డర్ డిసెంబర్. సో వీటిల్లోంచి నేను ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఫిల్టర్ ఓన్లీ ద CSV అండ్ టెక్స్ట్. సో ఫర్ దట్ ఐ విల్ యూజ్ ది ఫిల్టర్ యాక్టివిటీ. So I go to this iteration and conditions. Here I will have that filter activity. So I will name it as filter only CSV and text. Okay, the output of this I will map to this one. So go to settings. See, filter activity ki edaithe input undo we will give it under items. సో ఈ ఫోల్డర్ మెటాడేటా యొక్క చైల్డ్ ఐటమ్స్ అనేటివి ఈ ఫిల్టర్ యాక్టివిటీకి ఇన్పుట్. సో ఈ నేమింగ్స్ అనేటివి కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దీనికి సంబంధించింది కాబట్టి సో ఫోల్డర్ మెటాడేటా. ఓకే, ఈ ఫోల్డర్ మెటాడేటా ఈజ్ ఎ గెట్ మెటాడేటా యాక్టివిటీ. సో యాక్టివిటీ యొక్క నేమ్ ని మనం ఫోల్డర్ మెటాడేటా కింద ఇచ్చాం. ఫ్రమ్ వేర్ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ అవుట్పుట్స్. అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఐఎమ్ చూసింగ్ ది చైల్డ్ ఐటమ్స్. సో కండిషన్, ఈ ఫిల్టర్ కి మనం ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ కండిషన్ లో ఇస్తాం అనమాట. సో వాట్ ఈస్ మై కండిషన్ హియర్? సో ఇన్ దిస్ నేమ్, ఇఫ్ ఇట్ కంటైన్స్ ఎయిదర్ CSV ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ కంటైన్స్ ది టెక్స్ట్, వాటిని మాత్రమే నాకు ఫిల్టర్ చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ 1 2 3 4 5 6 7 8. సో టోటల్ 8 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 8 ఐటమ్స్ లో ఎక్కడైతే నాకు CSV ఆర్ టెక్స్ట్ అని ఉంటుందో అవి మాత్రమే నాకు ఫిల్టర్ చేయాలి. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఐ నీడ్ టు అవాయిడ్ ఫ్రమ్ దిస్ అరే. సో ఇక్కడ నేను కండిషన్ ఏం రాస్తాను? సో ఇన్ దిస్ సిస్టమ్ ఫంక్షన్స్ ఐ హ్యావ్ కంటైన్స్. సో కంటైన్స్ అనే సిస్టమ్ ఫంక్షన్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఐ విల్ పాస్ దట్ ఐటమ్ డాట్ నేమ్. సో అండర్ దిస్ చైల్డ్ ఐటమ్స్ ఐటమ్ డాట్ నేమ్ అన్నప్పుడు ఇది వస్తుంది అనమాట. సో ఈ నేమ్ లో CSV ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తున్నాం. సో కంటైన్ 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ కింద మనం ఏదైతే పాస్ చేస్తాం అది ఇస్తాం. సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ కింద అందులో ఏదైతే మనం చెక్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని పాస్ చేస్తాం అనమాట. So if I just give this expression, click on OK, and now if I validate, now I will debug. So make sure whatever you have done, publish those things, and before publishing there should not be any errors. So publish chestene malli manam login ayinappudu we can able to see.
సో ఈ ఫిల్టర్ యాక్టివిటీకి ఇన్పుట్ కింద ఈ ఫోల్డర్ మెటాడేటా యొక్క చైల్డ్ ఐటమ్స్ వెళ్ళాయి అండ్ దిస్ ఈస్ ద కండిషన్ వీ హ్యావ్ గివెన్. సో అవుట్పుట్ కింద ఏమొచ్చిందో చూద్దాం. సో ఐఎమ్ జస్ట్ కాపీయింగ్ ఇట్ ఇంటూ ద క్లిప్ బోర్డ్. సో టోటల్ మనకి 8 ఐటమ్స్ వచ్చాయి. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ ఫోల్డర్ మెటాడేటా 8 ఐటమ్స్ వచ్చాయి. 8 ఐటమ్స్ లో ఈ ఫిల్టర్ యాక్టివిటీలో 5 ఫిల్టర్ అయ్యాయి. సో సిఎస్వి అనేది ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ 5 ఫిల్టర్ అయ్యాయి. బట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 8 ఐటమ్స్ ఐ వాంట్ టు గెట్ బోత్ సిఎస్వి అండ్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్. సో నౌ ఐ విల్ అప్డేట్ దిస్ ఫిల్టర్ కండిషన్. సో సిమిలర్లీ 2 కండిషన్స్ ని నాకు సాటిస్ఫై చేయాలి. సో సిఎస్వి అండ్ టెక్స్ట్. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాం, హియర్ వీ హ్యావ్ 2 కండిషన్స్. ఆ 2 కండిషన్స్ లో సాటిస్ఫై అయింది నాకు రావాలి కాబట్టి వీ హ్యావ్ హియర్ లాజికల్ ఫంక్షన్స్ లో ఆర్ అనేది ఉందన్నమాట. సో వీ విల్ యూస్ దట్ ఆర్. సో ఆర్ విచ్ హ్యావ్ ది 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో ఎయిదర్ నేమ్ లో సిఎస్వి ఉన్నా అది ట్రూ అవుతుంది, ఆర్ నేమ్ లో టెక్స్ట్ ఉన్నా కూడా అది ట్రూ అవుతుంది. ఓకే, so out of these 2 conditions, if any one condition is true, it will filter. So now I will run this pipeline. So from this folder, using metadata, I'm getting the list of items, and from that items I'm just filtering the CSV and text formats using the filter activity condition part. So if I get this and paste it here, so total items count is 8 and our filter condition is satisfy chesinativi 7 items. So if you see, we have all the CSV and the text. So this one is excluded folder as the name doesn't contains any CSV or text. So this is the application of CSV we used while designing the pipeline. So ఇక్కడ వచ్చిన అవుట్పుట్ ని ఆ అరేని మనం మళ్ళీ ఫర్ ఈచ్ కి పాస్ చేస్తాం to loop through item by item. So for each ki pass chestam, and here we will name it as loop each file. So sequential, one by one I want to go with, and here ee filter nunchi ochina output kabatti, so output filter only CSV on text I have given the name output dot. So ikkada manaki em undi, value undi. Okay, so this thing we need to give. సో బేసిక్గా గెట్ మెటాడేటా వచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ డాట్ చైల్డ్ ఐటమ్స్ ఇస్తాం. ఇన్ చైల్డ్ ఐటమ్స్ వీ హ్యావ్ దిస్ అరే కాబట్టి, సో ఫిల్టర్ యాక్టివిటీలో మనకి ఏంటంటే వాల్యూ అని వస్తుంది. సో ఆ వాల్యూ అనేది మనకి అవుట్పుట్ డాట్ వాల్యూ ఇవ్వాలి. ఇఫ్ నాట్ యూ విల్ ఫేస్ ద ఎర్రర్. సో మేక్ ఏ నోట్ ఆఫ్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ టు మై ఫర్ ఈచ్. సో ఇన్సైడ్ ది ఫర్ ఈచ్, now I will use the set variable. So ఎందుకు set variable నేను యూజ్ చేస్తున్నాను, if I go back to the algorithm, so out of all the items now I got only CSV and text names. Again ఈ నేమ్ లో మళ్ళీ CSV ఉందా టెక్స్ట్ ఉందా అనేది నేను 1 by 1 చెక్ చేయాలి కాబట్టి I am storing that value during the runtime in a variable using set variable activity. So if it is CSV, then I need to copy it into a CSV folder. If it is a text file, I need to copy it into a text folder. So in order to store that value during the runtime, I am going with the set variable.
So set variable ke I need to create one variable here, variable underscore file name. So here I am choosing the set variable, and here I am choosing that variable, and I am assigning a value to this. At the rate of item dot name. So for each, as the set variable is inside the for each, so for each కి ఏదైతే వాల్యూ అసైన్ అవుతుందో వన్ ఎట్ ఎ టైం, ఆ వాల్యూని నేను ఈ సెట్ వేరియబుల్ ద్వారా ఈ వేరియబుల్ కి పాస్ చేస్తున్నా. సో ఈ వాల్యూ ఆ నేమ్ లో సిఎస్వి ఉందా, టెక్స్ట్ ఉందా అనేది చెక్ చేయడానికి హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ది స్విచ్ ఫ్రమ్ ద ఇటరేషన్స్ అండ్ కండిషనల్స్, and I'm naming it as check CSV or text. So ఈ switch లోపల again I will give the expression. సో ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమి ఇస్తానంటే నేను ఈ ఫైల్ నేమ్ ని టూ థింగ్స్ కింద స్ప్లిట్ చేస్తాను. సో దిస్ ఈజ్ మై ఫైల్ నేమ్. సో దీన్ని స్ప్లిట్ అనే సిస్టమ్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసి 2019 CSV ఈ విధంగా స్ప్లిట్ చేసుకుంటాను. సో లైక్ దిస్. సో ప్రతి దాంట్లోంచి డాట్ ని నేను సపరేటర్ కింద యూస్ చేసి డాట్ కి ముందున్నది డాట్ తర్వాతది స్ప్లిట్ చేస్తాను అనమాట. సో సిమిలర్లీ ఫర్ టెక్స్ట్ ఆల్సో. సో ఇప్పుడు స్విచ్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే డాట్ తర్వాత సిఎస్వి వస్తే ఒక యాక్టివిటీ ట్రిగ్గర్ అయ్యేటట్టు, డాట్ తర్వాత టెక్స్ట్ అని వస్తే ఇంకొక యాక్టివిటీ ట్రిగ్గర్ అయ్యేటట్టు ఇది సిఎస్విలో నేను ఇస్తాను. సో దిస్ స్ప్లిట్టింగ్ పార్ట్ ఐ విల్ గివ్ ఇన్ ద స్విచ్ కండిషన్. సో ఏ కండిషన్ కి ఏ వాల్యూ వస్తే ఏం ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి అనేది ఈ కేసులో ఇస్తాను. సో హియర్ ఐ హ్యావ్ సిస్టమ్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ స్ప్లిట్. సో ఈ స్ప్లిట్ కి ఇన్పుట్ ఏమొస్తుంది, మనం క్రియేట్ చేసిన వేరియబుల్. ఓకే, సో ఈ వేరియబుల్ లో బేస్డ్ ఆన్ ది డాట్ ఐఎమ్ స్ప్లిట్టింగ్. ఓకే, expression of type array does not match the field expression. Expected type is string. String variable type ఏమి ఇచ్చాం మనం, string ఇచ్చాం కదా. సో string. సో for each settings activities. Okay, set variable variable file name at item dot name. Item dot name. Okay, and then into switch. Switch expression of type array does not match the field expression.
Okay. What is error? Okay. Let's see. I think it's not an error, but it's throwing an warning. We'll see. Let me validate. Here's a category. Cases is required. Okay. So here I will create two cases. So here the output of this expression is CSV, and here if the output of the expression is text. So two cases ni create చేసాం. So if the output of this expression is CSV, so I want to perform the activities under that particular case. So what I will do here, I will go with the copy activity. So copy activity source, as my source is data lake gen2 and binary. Here I will name it as data source underscore input source copy activity. I am selecting the linked service, and here I will select the root folder. So file name అనేది నేను through variable pass చేస్తాం కాబట్టి. So now I am going to this data set, and here I am creating the parameter file name, and to this parameter I am giving the value to pick from dataset level. So here I will give the variable. So sync is my output folder. Dataset underscore output copy CSV. So here I will select my output folder. So output folder lo again I need to create the CSV folder during the runtime. So I will give here CSV. So the runtime lo manaki CSV folder ni create chesi aa folder lo CSV files ni dump chesetattu. So again I will go back to here. So same thing I will do in the test case as well. So I will go with the copy activity. So source is same. Okay. So source which I have created earlier, that is set CSV source. Yeah, dataset input source copy activity. So the file name is from the variable, and here sync will be changed. Why? Because sync మనకి టెక్స్ట్ ఫోల్డర్ లోకి కాపీ అవ్వాలి కాబట్టి సింక్ విల్ చేంజ్. సో డేటా సెట్ అండర్ స్కోర్ అవుట్పుట్ టెక్స్ట్. Dot text. Okay, so let me validate. So here the expectation is output folder lo CSV and text అనే ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ అయ్యి ఆ పర్టికులర్ ఫోల్డర్స్ కి లో ఆ పర్టికులర్ ఫార్మాట్ యొక్క ఫైల్స్ అనేటివి వెళ్ళాలి.
So it seems check CSV or text fail అయింది. సో ఇలా ఎప్పుడైనా ఫెయిల్ అయినప్పుడు యూ హ్యావ్ టూ థింగ్స్ దట్ యూ కెన్ యూస్ టు డీబగ్. You can go and check that error message here. Expression is not valid. It is of type array but is expected to a string value. So yeah, same thing got error. So go here and set variable item dot name inside the loop only, right? I'm giving item dot name, and here if I give item dot name split your item comma dot start master expected type is string. సో ఫర్ ఈచ్ ఇటరేటర్కి మనకి ఏదైతే ఐటమ్ వస్తుందో ఆ నేమ్లో నుంచి మనం నీడ్ టు డీబగ్. సో యా, సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఎర్రర్ ఏమొచ్చిందంటే సో యాజ్ వేర్ ఇస్ దట్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం. సో ఏప్రిల్ 2019 డాట్ సిఎస్విని స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం బేస్డ్ అపాన్ ద డాట్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నదాన్ని ఒక కిందకి అండ్ రైట్ సైడ్ ఉన్నదానికి ఒకటి. సో స్ప్లిట్ చేసేటప్పుడు ఇట్ విల్ రిసీవ్ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్లో మనం ఏదైతే స్ప్లిట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఫుల్ టెక్స్ట్ ఇస్తాం. సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్లో దేని బేస్ మీద స్ప్లిట్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని ఇస్తాం. సో అండ్ దెన్ స్ప్లిట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి 2 వచ్చాయి. 1, 2 రైట్. సో ఫ్రమ్ దిస్ మనకి అవుట్పుట్ కింద ఏం రావాలి, స్ప్లిట్ అయిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ది రావాలా రైట్ సైడ్ది రావాలా అనే ఇండెక్స్ని ఇస్తాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఏప్రిల్ 2019 we need to give the 0 as index. If you want the CSV we need to give 1 as an index. సో అది మనం ఇక్కడ మిస్ అయ్యాం. సో I will go to the variables file name. సో ఇన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ 0 ఇస్తే ఫైల్ నేమ్ వస్తుంది, 1 ఇస్తే ఫైల్ టైప్ వస్తుంది. సో నవ్ I want the file type whether it is a CSV or text. So I think now it will fix the issue. So I am inside the for each kabatti, even if I click on that right space I am not able to see. So just come out of that, and if you see, so for debugging these two things will help you. Click on this error message or you can check that output. So I will just check my output folder and I want to clean it if anything is there. Now I will run it. Okay.
So for each is running, and for every iteration, the set variable and that switch activity will trigger. So in switch activity, again we have two cases. So if the output of that switch condition is CSV, that CSV related copy activity will trigger, and if the output of that is text, then text related copy activity will get triggered. So exactly, if you see here, it is very case sensitive. So expression of switch activity, the evaluated case sensitive string will be matched with each case. So capital letters, small letters అనేటివి కరెక్ట్గా ఉండాలి. సో సిఎస్వి, సో మనకి ఫైల్ నేమ్లో సిఎస్వి అనేది లోయర్ కేస్లో వస్తుంది, టెక్స్ట్ అనేది లోవర్ కేస్లో వస్తుంది కాబట్టి ఐ హ్యావ్ గివెన్ ద సేమ్ హియర్. సో టోటల్ 7 ఐటమ్స్ మనకి ఫిల్టర్ ద్వారా పాస్ అవుతున్నాయి కాబట్టి, సో దిస్ ద యాక్టివిటీస్ ఇన్సైడ్ దిస్ లూప్ ఈచ్ ఫైల్ ఫర్ ఈచ్ లోపల ఉన్న యాక్టివిటీస్ అన్ని 7 times ట్రిగ్గర్ అవుతాయి. And if I refresh here, so you can see that 2 folders are created during the runtime. మనం ఆ డేటా సెట్లో పాత్ ఇచ్చిన దాని ప్రకారం, సో ఇన్ CSV folder we have all the 5 CSV files, and in the text folder we have all these text files being loaded from the input. So pipeline got succeeded. So the requirement is to input folder లో ఉన్న ఫైల్ ఫార్మెట్ ని బట్టి అవుట్పుట్ లో మనకు ఒక ఫోల్డర్ అనేది క్రియేట్ అయ్యి ఆ ఫోల్డర్ లోకి మనకి ఆ పర్టికులర్ ఫైల్స్ అనేటివి కాపీ అవ్వాలి. సో ఫర్ దిస్ వి యూజ్డ్ get metadata to get the folder level metadata, the list of items. సో ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ లో నుంచి ఓన్లీ సిఎస్వి అండ్ టెక్స్ట్ ని మనం ఫిల్టర్ చేసాం బై యూజింగ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. అండ్ వేరియబుల్ కి 1 by 1 వాల్యూని పాస్ చేస్తూ ఆ వేరియబుల్ ని మళ్ళీ స్విచ్ లో యూస్ చేసి ఇన్ దట్ వేరియబుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కంటైనింగ్ సిఎస్వి కేస్ కి సంబంధించిన కాపీ యాక్టివిటీని ట్రిగ్గర్ చేసాం. ఇఫ్ దట్ వేరియబుల్ స్ప్లిట్ చేసి రైట్ సైడ్ ఉన్నది ఫైల్ టైప్ టెక్స్ట్ ఉంటే టెక్స్ట్ కేసులో ఉన్న కాపీ యాక్టివిటీని ట్రిగ్గర్ చేసాం. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఫర్ ఆల్ this session. So make sure you have published once you are done with the development and validation part. So next session lo manam so we have covered the filter for each if condition switch until and ఈ general లో ఉన్న delete fail so other activities ని cover చేస్తాం. Thanks for your time.